Hello everyone, good evening, welcome you all to the today's session. So let's begin with our discussion. So before discussion, I would like to tell you people that we are coming up with a initiative for UPSC IAS 2025. It will be a integrated prelims cum mains batch. Kindly go through the details. Okay. Idadmele we are also coming up with the KAS test series. Idralli we are also coming added features for KPSC mains. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ KAS ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 90 days ಡೈಲಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, KAS ಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ನೆಸೆಸರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬಂದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ discussion. So what was the question given? Question ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗು. The question was, what do you mean by moral attitude and explain the functions of attitude. ಇಲ್ಲಿ explain the function of attitude ಇದೆ, it's not moral attitude. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡೂ ಸೇಮೇ, ಬರೀಬೋದು ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ moral attitude and attitude both are same. Attitude it is in general, ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೇಳಿರೋದು. ನೈತಿಕ ಮನೋಭಾವ ಎಂದರೇನು, ವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಏನು ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ evaluation and beliefs about what is right or wrong anta, or it may be ethical or unethical irbodu. So it is attitude based on individuals evaluation and beliefs about what is right and what is wrong. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಅಥವಾ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಕಿಯೋಟಿಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಶೂರ್ ಅವ್ರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರುತ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಡಮ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೋಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಿಲೀಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸಿ ಎನಿ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯು ಪೋಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಒಂದು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಂದು, ದೆನ್ ಸೊಸೈಟಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆಂಡರ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅಂತಾನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ provides knowledge function. Knowledge function. Attitude towards, ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ attitude towards health ಇರ್ಬೋದು. The one who believes or have a right attitude about regular exercise promotes good health ಅಂದರೆ they will carry that activity. good health ಅಂತ ಇದ್ದರೆ they will do regular exercise. That is because of your knowledge function, that by doing regular exercise ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will promote good health ಅಂತ. So first function is knowledge function. Second one is
mental function. Instrumental. ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, he will plan his work, his or her work diligently. ಮತ್ತೆ seek opportunities for growth ಇರ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ. ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, he will plan his or her work diligently, or she will plan his or her work diligently and uses the opportunity for the growth ಇರ್ಬೋದು. Similarly, third point is expressive function. Expressive function ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ? Here it promotes what? Artistic expression. Artistic expression. It may be by promoting creativity. Talent na promote ಮಾಡುತ್ತೆ. Through what? It may be through writing ಇರ್ಬೋದು, painting, etc. So basically attitude in the expressive function. Your attitude determines the how expressive you are. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಗೋ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯಾವಾಗ ಈಗೋ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್. of an individual. Fifth is we can link it to adaptive functions ಇರ್ಬೋದು. ಏನು adaptive function? Maybe a person is not a person who have belief on God, but in family following religious norms ಇರ್ಬೋದು, customs ಇರ್ಬೋದು, to avoid conflicts. Though you might not have a attitude ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ you will also become part of it because of the adaptive function of the attitude. Your attitude changes, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, not your aptitude. ಈ ಥರ ನೀವು again you can end or altitude, not your aptitude ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೌ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಸೊಸೈಟಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಆ ಥರನೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲುಕ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿತ್ತು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ರಾಜಕೀಯ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. 12.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಏನೇನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಅಂತ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಹೌ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು? It encompasses what? Encompasses an individual's political ಅಥವಾ individual's beliefs, values and opinions about political system.
ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ basically it's a definition of it encompasses an individual's beliefs, values and opinions about political system, policies ಮತ್ತೆ ideologies. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ democratic principles reflects political attitude that emphasizes the importance of citizen participation. So the supporting the democratic principle is you understanding or your attitude, political attitude ಏನಿರುತ್ತೆ, when you emphasize or give importance to citizen participation, then only it leads to protection of individual right, protection of individuals rights. So ಈ ಥರ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು what is political attitude, then an example. Now come to the part of what shapes political attitude. What are the parameter? Shapes political attitude. First parameter is what? You can link it to personal experiences. Personal experience. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್. ಆವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಅಥವಾ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎನೇಬ್ಲರ್ ಟೂಲ್, ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ತಂದಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎನಿವೇರ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಬಿ ಅ person who involved in political activities. So ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೋಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್. ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್, economic status all determine your political attitude. Because if you are a person coming from a different caste ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನರೇಟಿವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಗ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸಸ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವಿತ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಸೇಮ್ ವಿತ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಟು. ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ದ ವೋಟರ್ ಟರ್ನ್ಔಟ್ ಇನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. Even in recent election we have observed how there is a voter turnout in big cities are less. It is because of the people with having better economic status or better living condition, they hardly come for voting. illa our attitude change agirutte. So that's also determine your political attitude. Third one, we can link it to exposure to political ideology irbodu. It may be by reading books or following certain individual who is politically famous ಇರ್ಬೋದು, who is involved in politics ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದನೂ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜೆಂಡರ್. Because of the patriarchal mindset in India, we know even present Lok Sabha allu how many women, maybe around 15% who are elected are women irtare. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಿಲ್ ತಂದಿರೋದು 33% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಲೋಕ್ ಸಭಾಸ್. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ನೋಷನ್. ಆ ನೋಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವುಮೆನ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ
ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜೆಂಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ. ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಒನ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್. ಈ ಸತಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್, ವೆರಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ವ್ಯೂಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಯಾಸ್, ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ತುಂಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ, ಹೌ ಯೂತ್ಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂತ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಈ ಸತಿ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದ ಎಂ ಪಿಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 46%. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರು ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ 6-7% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯೂತ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಯಾವ ಥರ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೈನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಟ್ ಟುಮಾರೋ 7 PM. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.